Naam, kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu, siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa tunakutana nawe tena mtazamaji wangu ndani ya kipindi cha Viva Qatar Walk with Sagini show. Karibu sana tuweze kuzungumza basi michuano mbalimbali ya kombe la dunia inavyoendelea kurindimwa kule Qatar Doha, ikiwa ni katika wiki ya mechi ya ngapi? Wiki ya masiku ya 9 katika michuano ya kombe la dunia. Mimi naitwa Jason Sagini, the Sports Archbishop, na bila shaka niko na wenzangu pande pili. Namuona Dan Ogega undercover mwenyewe. Leo sijui ataficha wapi macho na uso, lakini Mariga pia naye vile vile iko ndani kwa leo. Niseme asante sana kuweza kutenga muda na kuja kupanda kwenye jukwaa hili la Viva Qatar. Kama ilivyo ada, fanya kushare, fanya kuniambia unategea matangazo hayo ukiwa maeneo gani, na pia unapokea matangazo haya kwa njia gani. Fanya kuchangia pia mada mbalimbali tutazungumzia leo ndani ya kipindi, maana tutakwenda kuzungumzia kipute kile cha kombe la dunia, zungumzia Morocco kupata ushindi dhidi ya Belgiji, na ni kwamba taifa la Croatia walifika fainali ya kombe la dunia la mwaka 2018 kule Urusi. Walifanya comeback jana na kupata ushindi mkubwa wa magoli 4, lakini pia tutazungumzia pia kizungumkuti cha kufanya maamuzi katika kombe hili la dunia kule Qatar, maana tumeshuhudia vimbwanga hapa na pale. Kisa ni kwamba refaria maamuzi wakati wanakwenda kinyume ama wanafanya mambo ambayo mashabiki wengi hawapendelei. Pia ni kwamba Ujerumani pia nayo ilipata sare angalau, lakini Germany kuzungumzia Argentina kumradhi, ni kwamba ilipata ushindi na kurejea kwenye ramani ya kusaka ubingwa wa kombe la dunia. Kama ilivyo ada, fanya kushare na niseme asante kwa watu wanajiunga nasi kwanza kabisa ndani ya sekunde za kwanza tu cha ngoma hii cha kipindi cha leo, msikilizaji wangu. Lakini kabla ya kwenda mbali, mabingwa, tutaanza na mechi za leo ambazo zimechezwa leo, na unazungumzia ushindi wa magoli 3-2. Unazungumzia ushindi ule wa taifa la Ghana 3-2 against South Korea. Ushindi mkubwa sana kwa vijana wake Otto Addo, ambaye kocha Otto Addo Dan ni kwamba hakuwa na experience yote ili kuelekea michuano hii, maana yake ni mara ya kwanza kuikufunzi taifa la Ghana, na alikuwa mkufunzi msaidizi hapo awali, lakini kwa mara ya kwanza amerejea, na ni kwamba anafanya mambo makubwa akiwa taifa la Ghana. Dan tumpati Dan vizuri. Nafikiri ana issue ya sauti kidogo, labda undercover kwa nipata utaniambia kuko vipi kwa upande wa Ghana. Undercover, mute yourself. Pole, nimefanya makosa sijaifanya. So na feel Ghana na feel Otto Addo ndio hakuwa na experience, but this time round alijua ku approach mechi ya leo, because unakumbuka last time out tulicomplain sana mbona Mohamed Kudus aliondolewa kwa kikosi, alipigwa sub, and leo alimaintain na tukaona Mohamed Kudus alifunga mabao mawili. Na feel defense ya Ghana kidogo ilikuwa na some laxity kidogo, if you ask me, because bao ambazo waliconcede ilikuwa totally because of the lapse in defenses, because zile header mbili with a good defense they ought to have cleared that. So Otto Addo alipata tactics zake right, plus his attacking players walikuwa very instrumental in making sure that wametoka na ile win. Kidogo ni kama waliponea kivyangu, because una feel especially zile 10 minutes ambazo ziliongezwa pale baadaye, una feel South Korea walirusha everything including the kitchen sink towards defense ya Ghana. So na feel walipona, but this is tournament football, na tournament football is totally different na league football, because as long as umepata point zako 3, for example Brazil washapata point zao 6 some minutes ago, au wamequalify, na France pia. So I feel it's a good thing going forward, heading into the third match for Otto Addo na timu yake ya Ghana. Dan, kwa upande wako unafikiri kwamba kwa leo, zungumzia Mohamed Kudus. Mechi ya kwanza tulisema kwamba kocha Otto Addo alifanya makosa kumuondoa, na ni kwamba baada ya kuondoa kwake basi wakafunga goli la pili dhidi ya Ureno, zungumzia Joao Felix, lakini kwa leo amekuwa nguzo muhimu sana kwa klabu ama timu ya taifa ya Ghana. Kudus, nakumbuka kuna wakati ulituuliza kabla World Cup ianze among the chipukizi ambao wangeshine sana kwa hii tournament. It was among wale majina ambao walikuwa wameyapendekeza, and ni vizuri ameonyesha weledi wake, kwa sababu hadi muda wake ana mabao 3, which is a good thing for him, na I think amekuwa ni asset sana, kwa sababu
the major reason as to walipoteza against Portugal, the first game ilikuwa, the game was poorly managed, especially zile sababu alifanya zili affect balance ya team, alafu defense ikakuwa bit shaky, but for today I think it was a major improvement. Na ukiangalia Ghana scored with 3 odd shots on target, 3 goals, 2 ni ameweka ndani, so that's a good player to have on your side. Na labda nikizungumzia mchuano wa leo kwa kiupara ni kwamba Ghana walikuwa very solid wakianza, especially zile the first 15 minutes ambazo South Korea waliwa-attack sana, but it's good kuona kwamba they held their nerves, wakatulia kabisa, wakajua kwamba these guys cannot sustain these attacks for 90 minutes. So wakati ilifika zamu yao ya kushambulia, walifanya chances zao zikatoa mabao. Alafu the second half, I think the problem ilikuwa kutransit ile form walikuwa nayo first half kwenda second half. Nakumbuka kuna hiyo challenge ndio walikuwa wanacheza ball, so the first 15 minutes ukiangalia mabao yamefungwa dakika 59 around 62, so at that time I think team haikuwa imeregain ile shape ambao walikuwa wamemaliza nayo first half, but wakati walipata hiyo balance bado mara hata wakiongeza dakika 10 za mwisho zile walikuwa at least team iko na bit of more stability, na eventually they saw the game which was everyone's wish. So I think kwa game ya leo, apart from Kudus kuonyesha kwamba is still youngest of the tournament according to me up to this point, kuna ile tunasema kwamba it's always good kushinda game ambayo ilikuwa must win for them, kwa sababu kama wangepoteza game ya leo ingekuwa kama washaondolewa. So wakienda game ya Uruguay watakuwa na confidence kwamba wanajua play yao kwa wings iko poa, ina produce mabao, so they can make it count kwa game against Uruguay. Najua kwamba Uruguay kwa kudefend they're a bit better kuliko South Korea. Yeah. Right. Na tukizungumzia hapo hapo kwa Ghana leo, ukizungumzia pia taifa lingine ni kwamba Cameroon pia nao vile vile wamekuwa na siku nzuri leo, manake nafikiri kwamba leo it was an African day, because ukiangalia timu zote mbili, Ghana, Cameroon, tu wawili wamekuja kwamba wana ile fighting spirit na pia kuonyesha nia kwamba wana uwezo wa kufunga magoli na hata kutoka nyuma, na ndivyo walivyofanya taifa la Ghana dhidi ya taifa la Serbia leo kwa kupata sare ya 3-3. What a draw undercover. Okay, hata Sagini ukiangalia hata kwa group pale watu wamekuwa wakiteta sana as to why Vincent Abubakar hajakuwa akianza for Cameroon. Imekuwa ni issue moja ambayo ni major sana, and kwa platform fulani tulikuwa tunazungumza, niliambia watu president wa Fecafoot Samuel Eto'o akona a very big influence on this Cameroonian team, because and I feel there is no one who has the quality that he used to have. Anasahau kwamba this is a totally different breed of player, so ana expect watu kuhit levels ambazo alihit. Case in point, Andre Onana, goalkeeper wa timu ya Cameroon, leo alijiondoa kwa kikosi because ili happen, akauliza mbona yule mchezaji ilikuwa ni Nkulu mbona anachezeshwa defense, and ikakuwa ni spat between him and the coach Aliou sorry, nimechanganya kidogo. Andre si Aliou Cisse Rigobert Song. Yes, Rigobert Song, yes. Lakini wanafanana sura, sasa unaweza changanya. Exactly. So Rigobert Song, so na feel okay, hizo ni vitu zenye zimeprecede mechi ya leo. So I think after hiyo incident ya Andre Onana, to some degree coach Rigobert Song alisuccumb to pressure, na wakati alimuingiza Vincent Abubakar zile bao mbili zilipatikana, and there was a very good chemistry between Vincent Abubakar na Eric Maxim Choupo-Moting. I feel going forward into the last match ya hizi groups, na feel it's the way to go, only that now it will be a different opposition in the name of Brazil, which is quite a challenge. Mechi ya leo na feel walianza vibaya Cameroon because kidogo walikuwa na yumba, but waliregain ile mojo yao, na at the end of it all walipata ile draw, which was very important, but to some degree it was important, but to some extent kidogo una feel too it's the only thing they are going to get on paper, because next they face Brazil. So Brazil is not easy, si wote tumeona the quality that comes with Brazil. So I feel the only plus yenye naweza take kwa hiyo kikosi kwa hiyo mechi ni
ni Vincent Abubakar, because utakumbuka Sagini hata Abubakar alisema hamtambui Mohamed Salah because ana feel wako the same class. To some degree utakubali kwamba leo amejiprove. Kuna watu kidogo watapinga lakini that's some ni opinion ya mtu. So a positive for Vincent Abubakar na Cameroon, at least wamepata point pale na wakafunga mabao 3. It's a plus for them. Right. Kabla ya kuja kwake Steve Mariga, niambie, je, Cameroon watafika wapi? Maanake mechi yao ya mwisho ni ngumu sana. Je, ana imani kwamba watapata ushindi na kufuzu kuelekea raundi ya muondoano? Nisome jumbe za mashabiki hapa, nasemaje? Naona kuna huyu kwa jina la Ferdinand Musembi anasema yuko ndani, na kuona Aisha Soba anasema kwamba ndiye ameingia. Asante sana. Anakuona Biwot Dennis anasema kwamba love your passion on football. Thank you so much. Alafu na kucheki Brian Naiwake anasema yuko ndani. Some people have funny names by the way, Naiwake. Augusta Angel anasema kwamba finals Brazil versus Portugal. Amen. Tuone kama itakuwa hivyo. Alafu namuona Florence Kibuba anasema kwamba good job guys following. Asante sana. Huyo anataka kusoma ama anataka kujua michezo inakwendaje. Nafikiri shabiki wa Brazil kama sijakosea. Florence, asante sana. Na kuona Adintia K Franklin anasema kwamba show iko fresh Sagini, ndio naingia. Nimekuwa absent 2 shows, sasa niko ndani. Asante sana na usiondoke tena, uwe nasi hadi mwisho. Nyarambaye Clinton anasema kwamba ndio naingia. Team Brazil imefanya kazi kwa leo, nashukuru. Na kuona Eliud Mount anasema kwamba locked kazi kuntu. Alafu na kuona Ezra Nyauncho anasema kwamba locked in from Masai Mara University, lazima show ifuatiliwe kwa mpigo. Alafu namuona Adintin Frank anasema kwamba team Argentina Morocco bila shaka yote anafuatilia timu hizo mbili kwa karibu sana. Elvis Wafula anasema kwamba kazi safi vigogo. Basi fanya kuchangia mada tuweze kujua, je, usemo wako ni upi kama shabiki kuhusiana basi na mada tunazungumzia ndani ya mjengo. Steve Mariga, Cameroon kama anasema kwamba Cameroon kwa leo walikuwa na mchezo mzuri, lakini mechi ya mwisho wanapiga na Brazil. Mimi na imani kwamba Cameroon wanaweza kushinda mchezo huu. Kwanza niwaje nishukuru sana kwa nafasi ambayo mmenipa kwa sasa hivi jioni ya leo, na nikiruka moja kwa moja kuenda kwa maoni yangu. Cameroon wamecheza vizuri tangia game yao ya kwanza ambayo walicheza na Waswizi na wakapigwa bao moja kibahati. Na leo ilikuwa nawapigia upato mkubwa sana wa kubeba alama zote 3. So ile at least mguu mmoja uwe ndani, mguu mmoja nje. Na wakaniangusha ama wakaangusha timu Afrika. Tukirudi upande wa kukutana Brazil, tusidanganyane. Kushinda Brazil itakuwa ngumu. Kwa sababu kulingana na maoni yangu tu naona Cameroon, yes, waambie jamaa kuwasha ndege aanze kunguruma na mapema juu tushawapea mkono wa buriani. Brazil bado atawauma. So tuwape tu hongera kwa kuonekana World Cup, kwa sababu timu mingi zingependa kufika mahali zimefika kila siku faulu. But ukiniambia Brazil watupige Brazil, hiyo ni sawa kuniambia timu kama timu kama Chivuai ama Kivayua ikuje pige timu kama Argentina. So hiyo ni ndoto za mchana. So kupiga Brazil kulingana na mimi itakuwa ngumu, lakini tuwape hongera. But kulingana na maoni yangu tu sikuwa natarajia wacheze vile wamecheza hivyo. So wamecheza vibaya kidogo. Kwa game ya leo walikuwa na chance nzuri kabisa, naweza wakopea kama chance ya 80% ya kushinda game ya leo, lakini bado wakauza. So Brazil nao wanajua wako wanakuja na kwa lengo moja tu, kumaliza mchezo tukutane round of 16. So ni ngumu. Right. Anasema kwamba ni ngumu, lakini nikwambie Mariga kwamba kuna msemo usemao mpira hudunda na mpira hauna heshima walau hauna adabu. Na walichokifanya South Korea ama Japan na walichokifanya Saudia, pia Cameroon ina uwezo. Lakini umehanga ama nisimu. Mimi naomba sana kwamba ifanyike hivyo, lakini si neno. Nisome jumbe za shabiki hapa kabla kuja kwake Dana, niambie kuhusiana basi na taifa la Morocco. Manake Morocco pia imekuwa na siku nzuri sana. Jana ikipata ushindi wa magoli mangapi vile, ushindi mkubwa sana dhidi ya taifa la Ubelgiji. Dan, Ubelgiji ndio imeisha ama ndio vipi? Belgium kwanza, labda nianze tu kugusa game ya Cameroon kidogo kwa kiduchu tu.
walipigwa kwa sababu fundamental mistakes, basic mistakes, turning over the ball. Wakati unapata Collins Fire anapiga pasi na winga wake wana turn over the ball, wanafunga bao. Sasa ukiangalia mabao yote Cameroon imefungwa leo ni ya kujitakia, mna turn over the ball kwa opponents, wana punish instant. So I think kwa Brazil wata struggle, but they can be practical, wafunge moja wake basi, that one they can get them over the line. Kwa game ya Belgium, I think Belgium wameisha. Ni vizuri De Bruyne amekuwa akikubali kwa press, anasema we are too old. I thought anaitumia kama mind games, kumbe alikuwa serious. Na ukiona venye the way Morocco approached their game na vile Belgium walikuwa Morocco they utilized their strengths, kwamba wako na pesi wingers, midfield yao sio poa kabisa, kina Youssef El Nesri, tuko na kina Hakim Ziyech, kuna kina Ashraf Hakimi, Mazraoui, wako na very pesi wingers, ukianza na defenders, alafu na wenye wanacheza mbele yao ma wingers. So kwao I think they were very strategic in terms of how they approach the game. Waliacha Belgium wadominate midfield, but for them they made the most of their strengths in the wing. Alafu kwamba kumbuka hii team si eti ni pushovers, they are not just push. I mean, kama alikuwa na hesabu 9 hours hawajafunga bao, ukiongeza game ya jana hizo ni 2 hours, so ongeza imefika 11 hours hawajafunga bao. So Morocco kwa hii tournament I think the last game wakicheza na Canada watakuwa na nafasi nzuri sana ya kuprogress kwenda round ambayo inakuja. Juu so far kuna point 4 ya na kwa faida ya msikilizaji wangu undercover, kwa upande wako nafikiri kwamba Morocco things worked for them yesterday, but ukiangalia kufika mbali, wanaweza kufika wapi mbali zaidi ya walivyofanya jana dhidi ya Croatia, dhidi ya Ubelgiji? Okay. Kuna kitu itafanya niwapatie every chance kwamba wanaweza progress in this tournament. Dani highlight vizuri sana, which I'm not going to repeat, but nitatumia tu for emphasis. There is a big difference between tournament football na championship football, because angalia whatever Morocco did yesterday is an embodiment of how teams zinafaa kushinda tournament. Sit back, use your strengths, because wanajua quality wise hawezi enda man to man versus teams kama Belgium, because angalia wako na watu kama Eden Hazard, Kevin De Bruyne, two of the best players we have in the world, other than the fact that Hazard kidogo form yake imekuwa ikipotea, but ukiangalia walitumia set pieces ambao ni kitu imekuwa very very crucial in this tournament. Angalia zile kuna ile bao uliteta sana Sagini, ile bao ilikataliwa na wakarudia the same trick na ikapatikana bao. Pia angalia watu kama Ashraf Hakimi na left back wa pande nyingine and Nesri ya udi goalkeeper Yasin Mbono ambaye ni kipa mzuri sana akipiga na Sevilla. So na feel wako na very good balance, na pia kocha wao anaitwa Regragui, exactly, ni mtu akona uzoefu sana. Plus pia Hakim Ziyech aliprove kwamba pale Chelsea ni kutumika, anatumika vibaya. It's not that form yake imekuwa iko chini or something of the sort. So going forward na feel if they continue with the discipline that they portrayed yesterday against teams which have better quality than them, wako na every chance. Kidogo pengine quality ita outdo wakicheza na teams kama Brazil ama France, but na feel they have every chance waki stay disciplined the way they were yesterday. Alright. Dan, kwa upande mwingine kwamba taifa la Croatia jana walifika fainali ya kombe la dunia la mwaka 2018 kule Urusi, lakini jana walifungwa bao la mapema, lakini wakajirudi na kupata ushindi vile vile pia. What a comeback that the 2018 finalists Croatia staged yesterday. Croatia, I think they were lucky yesterday. I don't know if I've been mistaken. Lakini ukiangalia jinsi Canada walikuwa wanacheza, kitu ambacho Canada walikuwa na lack the experience at the top level, but in terms of individual brilliance, talent wise wako better than Croatia by a mile. Ukiangalia the kind of goals Croatia walifunga, it was purely because of lack of experience. Na hii ni timu ambayo ukiangalia World Cup ya 2026 I think itakuwa inaandaliwa ile eneo la kwa huko. They will be having a very good team na USA kwa sababu wote wako youthful, alafu pia
in terms of talent wako nao, so what they're lacking is experience. So I think for purposes of this tournament wamekuja tu kupata experience, warudi kwao, they'll have a very good show hiyo World Cup kama Mungu atatufikisha huko. For Croatia, they started slowly against Morocco. Sasa imeweza kuonyesha watu kumbe haikuwa fluke, they are just a good side. But in terms of how they played yesterday, Croatia, they just used experience. That's the only difference iko kati yao na taifa la Canada. Sababu nakumbuka kuna ile press conference ambayo coach wa Canada alikuwa ameongea vibaya about Croatia, akawaambia tutawafanyia ile kitu. So they went there just being motivated, wanasema kwamba you want to prove you wrong, which they did, and that's what you get from experience sides wakati unaongea vibaya prior to the game. So but for Croatia, the farthest they can go is the round of 16. I don't think they'll have a chance against other teams ambazo ziko na players ambao wako poa na wale ambao you cannot beat them with experience. Can you imagine Croatia coming up against a team kama Brazil, team kama Portugal ambazo wako na attacking dini yao iko very 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 well structured. So for them I think wata struggle, kwa sababu ukiangalia Modric, in as much as is a player we've celebrated for a very long time, influence yake inapungua, age is catching up with him. Kuna ile sahi ana pace, unaona, so ana ile yenye unasema anaweza dictate pale midfield wenye alifanya 2018. The remaining part of the squad ni kuna watu kama Perisic is very old pia, but ukiangalia the remaining part of the team wako very young, wengine hawana experience. So I think wakipatana na teams ambazo ziko at their level ama slightly better. Aha, right. Bila shaka nisome jumbe za shabiki hapa kabla ya kurejea kwenye mjadala. Naona kuna wengi wanasema nami hapa kupitia mtandao wa Twitter, YouTube, vile vile pia pale kwenye Facebook na pia kwenye mtandao wa WhatsApp. Na anamuona huyu kwa jina la Eliud Mount anasema kwamba Sagini, ambia Steve Mariga akuwe na hopes, mpira udunda. Leo tumewaombea Brazil ushindi, sasa next nao watuachie. Mwambie bila shaka. Vagina Sancho anasema kwamba Belgium are just dead by now. Old squad. Kauli nzito sana hiyo. DJA akiwa pale YouTube anasema kwamba 100% show iko bomba na asante. Na kuona Eliud Mount anasema kwamba Morocco actually deserved it. They played very well. Even their match against Croatia was wow. Asante sana. Kosi Masha anasema kwamba ndio kuingia. Sorry kwa kuchelewa. Asante bila shaka kuingia. Idris Mwashumbe anasema kwamba I celebrate Cameroon and Ghana. Alafu Ezra Nyauncho anasema kwamba Morocco jana amecheza mchezo wa kufana sana, na ikiwa watacheza wakiwa na matumaini walionayo jana, mchezo ujao kwa hakika watapata ushindi. Kosi Masha anasema kwamba mi kwanza nimefurahia kwa kuaibisha Mangulusumu Sesemiro kitu ndani. Asante sana bila shaka yote. Lakini hapo kwa gumzo hilo la Morocco na Croatia, tutakwenda kidogo tu katika maamuzi ambayo yamefanywa kule Qatar, na ambao kidogo mimi napinga. Manake jana katika mchezo wa Morocco dhidi ya Serbia, niliona kidogo taifa la Morocco likinyima bao. Hakim Ziyech alipiga mkwaju wa ikabu mzuri sana, mguu wa kushoto kutoka kulia kuelekeza kwa mlango wa timu ya taifa ya Serbia, licha kwamba mchezaji wa timu ya taifa ya Morocco Roman Saiss alionekana kama ameugusa mpira, lakini kwa mtazamo wangu nafikiri hakugusa mpira. Licha wanasema kwamba alikuwa kwenye offside position, na hivyo basi inakuwa ni goal likataliwa. Undercover, tuweke sawa. First of all, sheria za football zinasema being in an offside position is not an offense. Hiyo kwanza tukubaliane, which Romain Saiss alikuwa, he was in an offside position, which is not an offense. But gaining advantage whilst in an offside position, that is the offense. Utaniuliza Romain Saiss aligain advantage na njia gani ilhali amehangi kidogo hapo undercover. Aje sasa amehangi kidogo undercover mekwangu. Undercover mimi niko sawa. Undercover kwa sawa, bado mimi namsikia. Namsikia hata mimi niko sawa. Sagini uko na shida. Yes, undercover. Nakusikia. Okay, sasa ndio nasema alikuwa in an offside position which was not an offense. Aligain advantage vipi na hakuguza hiyo ball? Aligain advantage because alikuwa in the line of vision ya goalkeeper Thiba Courtois, because in that kind of situation goalkeeper ndio anapatiwa benefit of doubt. Hiyo ndio favor inapatiwa. The same way
wakati last man ana make tackle anapatiwa red card because advantage inapatiwa the attacking player. It's the same thing. Romain Saiss alikuwa in the vision of alikuwa in the line of the vision of the goalkeeper, so officials wata presume that kama Romain Saiss hange make your movement ama adjustment kidogo hiyo ya kuinama, wana assume goalkeeper alikuwa na in a better position ya kushika hiyo ball. That is why that goal was disallowed. Kumekuwa na issues zingine zenye sija support kama ile penalty ya Ronaldo na zingine, but hii ya Romain Saiss, that was a clear offside because of the factors that nimeelezea Sagini. Dan, kwa upande wako ndio ako offside, lakini sasa ule mpira haukuguswa, alikuwa shaenda, na hata kama angekuwepo hayupo Romain Saiss bado ingejaa kambani. Sasa venye hata kama ameelezea hapo ni kwamba ali obstruct goalkeeper from seeing what was going around himself, unaona. Ndio clearly, kwa sababu siku hizi tuko na ile advantage ya kuona hiyo imaging vile wanafanya, alafu na vile wanadetermine if a player was offside or not. So ile the fact kwamba ali obstruct vision ya goalkeeper ilichangia wao kufunga lile bao, kwa sababu niko sure kama Saiss asingeenda yake keeper angeshika ule angodaka ule mpira kwa urahisi. Alafu case one point kwa bao la kwanza, the following goal after hapo Saiss alifanya the same thing, but sasa alifanya from an onside position, sababu ball ilipiga kwanza akakuja mbele ya keeper akamobstruct ikaingia, but initially wakati ball itoka kwa mtu yenye alipiga hiyo free kick Saiss hakuwa offside. That's why bao ya pili hiyo bao ya kwanza ilistand ya Morocco. So I think it's very clear, na initially pia I had doubts, but wakati niliangalia ile marudiano hiyo flashback, niliona ukweli ilikuwa offside na ilikuwa na influence kwa ule mpira na it was correctly ruled out. Right, Mariga, you need to check your internet, manake nataka kuuliza swali hapa kuhusiana basi na taifa la Portugal, manake goli lake Ronaldo lilipatiwa penalty na hakuenda kuangalia mfumo ule wa VAR referee katikati, lakini juzi katika mechi ya Saudi Arabia mchezaji ambaye alipatiwa penalty, ile penalty ya Saudi Arabia ambayo alipatiwa na akapoteza, beki ndiye alikuwa nasukumwa na mshambulizi, lakini refa akaamua ni penalty. Sasa mimi nashindwa kuelewa in that instance what is the issue undercover? Kuna VAR, but kuna kitu watu hawaelewi. VAR at the end of it all, VAR haiji control. There's a very positive invention ambayo ililetwa kwa football, nayo ni goal line technology. Goal line technology, it's very clear. Unaoneshwa that the ball imecross the line na imepita na milimita ngapi ama sentimita ngapi. That's it. VAR at the end of it all, VAR ni mtu kama mimi Sagini ama mtu kama ambaye ako behind the screen. So it is very much opinionated. Other than offside ambayo wameintroduce this season, yenye unaoneshwa clearly, wako na semi automated offside ambayo unachorewa line na unaoneshwa this player amecross the other side to this kind of degree. But hizi zingine zote Sagini ni opinion kama ile ya Cristiano Ronaldo, because ndio ata consult the referee, on pitch referee, amwambie kuna issue hujaona, hebu ningetaka uangalie, because in my view nafikiria ni penalty. At the end of it all, Sagini, reason hizi cases zinajirudia tena na tena na tena, it's because it's human error, si machine. If ingekuwa machine, that's why unaona goal line technology, na napenda kutumia example, hainaga kesi mingi because unaoneshwa vile ball ime clear line, but ile contact utaoneshwa kumekuwa na contact maybe, but one thing kitu watu wajui, there is a very big difference between ukiona action in real time na ukiona action in slow motion. Anything contact yote Sagini ukiona in slow motion inaonekana gani very impactful, but in real time probably ni kitu kidogo sana yenye haiwezi kuwa na that kind of magnitude. So the day ama the moment kila kitu itakuwa modernized to an extent that it is digitized design. Kuna the human factor, that is when tutaacha kukuwa na issues na VR. The same way hatuna issues na goal line technology, but as long as kuna mtu behind the cameras kwa VR section, hizi cases na tetesi zitakuwa siku zote. Bila shaka ni gumzo hilo basi la kuzungumzia basi mashindano ya kombe la dunia, kutana basi na maamuzi ambayo yanafanywa kule Qatar, na ni kwamba wewe uniambie kama shabiki, uniambie, je, unaridhika na mfumo ule wa VR, na je maamuzi ya Qatar yanakuridhisha kama shabiki
ama hayakuridhishi. Pale mtandaoni naona kuna jumbe kadha kadha hapa. Kosi Masha anasema kwamba walikataa kupea CR7 bao ndio achomee Erik ten Hag. Sijakuelewa, walikataa kumpea bao vipi? Si alipewa penalty na kafunga. Joshua Kiplimo anasema kwamba the coming match Portugal all the way. Asante sana. Kosi Masha anasema kwamba undercover, kumbuka kuna Rabiot. Asante sana. Senior Leason anasema kwamba wow, have been missing more. Kweli umekosa mengi sana Senior Leason. Na kuona Kosi Masha anasema kwamba kitu najua huwa refa hawapendi timu za Afrika. Pili Ziyech alifunga bao ya kweli. Swali langu ni mbona walikubali bao la pili na lilikuwa somehow offside. Alafu namuona Kosi anasema kwamba bado wa kwanza kwanza nimefurahi kwa kuaibisha Mangulusumo, nishasoma bila shaka yote. Alafu namuona huyu kwa jina la Ezra Nyauncho anasema kwamba hata jana tukiangalia bao la Rudiger lililokataliwa ni kwamba VAR plays an important role in confirming goals that are legit. Bao la Ronaldo ndio halikuwa halali, lakini bao la mchezaji Rudiger nafikiri lilikuwa offside. Kikweli kabisa lilikuwa offside. Hilo nalo hatuwezi kupinga. Nyakundi anasema ndio anaingia. Asante sana. Kutoka hapo tutazungumzia taifa la Argentina, na hapa kuna kesi kubwa yake undercover. Ijumaa, Dan, you are not there, but undercover alisema kwamba Argentina, they won't qualify anywhere, they won't go anywhere. It was the last step, it was the end of the road. But kabla ya ajitetee undercover, niseme kwamba taifa lilofuzu la kwanza kuelekea hatua ya muondoano ni taifa la Ufaransa baada ya ushindi wa magoli 2-1 siku ya Jumamosi. Lakini pia ni kwamba Qatar ilishaondolewa, lakini Canada baada ya kupigwa 4-1 pia imeondolewa rasmi katika mashindano haya ya kombe la dunia. Lakini Brazil leo kwa kupata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya taifa la Switzerland pia nayo imefuzu kuwa taifa la pili kufuzu kuelekea hatua ya muondoano ya 16 bora kwenye kombe hili la dunia linaendelea kule Qatar. Lakini hapo kwa Messi undercover, first of all, what do you have to say about this guy Messi and Argentina in general? Nilianza na hope sana na Argentina, but after kuwatch hizo mechi mbili I'm not convinced, because hata ningetaka kuuliza mashabiki wa Argentina, are you convinced that hii kitu tutachukua based on the two performances against Saudi Arabia na the win against Mexico? Kama si Messi, unajua kuna zile mechi na Dani anapenda kusema hii kitu sana, where it comes to individual brilliance. Wakati umejaribu kila kitu, umejaribu kuswitch tactics, umejaribu kuleta wachezaji tofauti, umesongesha huyu mchezaji hapa, umesongesha huyu pale, umejaribu ku alter game yote, but at the end of it all ina come to individual brilliance. I feel it's the same thing yenye ili happen in the match between Argentina and Mexico, because hata Di Maria Angel alisema he takes no credit in assisting Lionel Messi, because assist yake ili play a very small role in making the goal happen. Bao pia ya Enzo Fernandez samani, bao pia ya Enzo Fernandez, hiyo ni brilliance yake. Kuhusu Argentina na feel hawajani convince, because ile mechi walicheza na uoga sana, because hata angalia at the end of the match the joy that they had na zile zile pambaja walikumbatia na pale, inakuonesha this is a team that is operating on fear, for lack of a better word. Wana feel tumeponea, so tukubali hii matokeo tumepata, and then we are going to move into the next stage. But na feel Argentina tukipata na teams ambazo ziko na quality, France kidogo tunasema hatafanya kitu, but na feel Argentina versus France, Argentina versus Spain, Argentina versus Portugal, Argentina versus Brazil, Argentina loses 3 out of all those 4 matches. Bila shaka. Dan, kwa upande wako, how good does Argentina look now after coming back and staying alive in Qatar? How good do they look inside their group? Kuna kitu wanajiambiaga, you want to know the true character of a team, angalia vile wanacheza elimination game. Ile ukipoteza unafunganya virago zako. That's what they faced on that day. And those are the moments wakati Messi anakujaga alive kabisa, mnaona mchango wake kwa team jinsi ulikuwa. Na I think kuna kitu niliongea last week, kumbuka Saudi Arabia walicheza Highlands sana yaje wa deprive space ya kuchezea. Mexico they did not do the same. Na sije mbona hakulana I think out from ile game ya Saudi Arabia.
Argentina ni ile timu ambayo if you want to beat them, you'll be practical in your approach na you try to negate their strengths, sababu mostly wanapenda kutumia wing players alafu wana dominate play. So Mexico they never countered that, na tuliona brilliance ya Messi come into play, pia bao ya Enzo Fernandez ilikuwa tu icing on the cake. So Argentina, I think if I can comment based on the two games wamekuwa nazo this far, I think wamegrow into the tournament, sababu ukiangalia vile wamecheza second game, apart from a disastrous first half ambao walikuwa nao, kila mtu alikuwa anaongea hii si Argentina baradi. I think walipoteza wafuasi wengi sana baada ile first half. Sasa hivi wameanza kujua how to make moments count, kama venye Messi alipenyeza bao venye mtu akuona mwenye alikuwa ameliona out of nowhere na wakapata ushindi at the end of the day. Na labda in the build up to that match, I think coach wao alipatiwa contract up to 2026, so I think that was a very important step ama strategy kwa FA ya Argentina. I think walikuwa wanamwashua kwamba hata ukapoteza bado you'll still be in charge of the team, na players pia wastahili kukopa kwamba kuna consequence ya kupoteza. So I think for them they've been given an assurance which is likely to make them feel at ease. Unajua kuna ile ndio ni elimination game ndio, but there so many matches to come after that. Na pia tukumbuke kwamba game ya mwisho wanacheza na Poland, ambao pia wakipoteza bado hawaja qualify up to this point, they have not qualified yet. Wakicheza against Poland, I think watakuwa wanapeana ile approach walifanya the same wanacheza against Mexico. I don't think Poland watacheza highline, but highline iliwasumbua kweli kweli, na ile determination ambayo Saudi Arabia walicheza nayo, I don't think watapata timu ambayo itacheza nayo kwa hizi games zimebaki against Poland specifically. But venye undercover ameiput in very well ni kwamba if they play against Brazil na venye tumeona wamecheza leo, if they play against Portugal they could have a chance, but against Brazil venye wamecheza leo, against France jinsi walicheza juzi, I think Argentina they are in for a very long night, na kama wata grow further venye walicheza hii game ya juzi na wacheza up to that level against France hawana chance, against Brazil hawana chance. Those two teams they look serious and they have good players. Right. Pale kwenye comment section namuona Paulino Mburi anasema kwamba following live akiwa kwenye mtandao wa YouTube, anasema asante. Atancha Musa anasema kwamba France na Brazil qualified. Manze, France is the only team to lift the World Cup and move out of group stage since 2002. Not 2002, 2006, because Brazil did the same in 2004. They won in 2004, but then 2006 they qualified to the knockout stages. So France becomes the first team to qualify for the knockout stages as defending champions since 2006. Si Brazil, lakini ni taifa la Ufaransa hilo. Alafu namuona huyu kwa jina la Adintia Franklin anasema kwamba I do support Argentina. Budhizi game wamecheza kwa kwanza ile ya Mexico, it was boring sana. Walicheza hadi na 2 number 10s, but wapi, ni bahati tu bado Argentina tunaongea kufikia sasa hivi, otherwise Messi na Di Maria peke yao hawawezi beba Argentina. Hata bao ya Messi alifunga hakuamini kama amefunga. Bila shaka anasema asante sana kwa kutuma jumbe wako. Kosi Masha anasema kwamba mimi nasema goats wote home. Kali sana. Francisco Arsenal anasema kwamba we said VAR stands for violate Africans rights. Ghana wadhalilishwa peupe. Asante sana kwa kauli yako yenye ucheshi Francisco. Lakini kutoka hapo kwa taifa hilo la Argentina, tuelekee kwenye taifa la Ujerumani. Jana video Hispania vile vile pia kama tu Argentina. Kama wangepoteza jana basi ilikuwa ni pack your bags and go home. But Argentina Germany kumradhi wakapata sare ya goli 1-1 dhidi ya vijana wake Luis Enrique. Undercover Spain Germany, what didn't work out for Spain yesterday after 7-goal win in the first game? I feel that match it was a final before a final, because the Germany that was outclassed by Japan last time out was not the same Germany that tulikuwa tunawatch. Na feel tuliwatch ile Germany ilicheza first half against Japan, which was very good. Plus na feel Germany Hansi Flick alimix a very good blend of experienced players na Jamal Musiala. The only issue niko nayo na Germany is, why do you have your best player as a 17-year-old? That is a very big risk. You can't depend on a 17-year-old as your best player in the name of Jamal Musiala. Germany for so long hawajakuwa na striker because over the years wamekuwa kitegemea Miroslav Klose, na out of that game ni kama tuliona they had the solution only that hawakuwa wanajua yule kijana anaitwa ni hiyo jina kidogo ni ngumu something, utatutafutia Sagini utatupatia.
Leroy Sane na feel is a shadow of his former self na ile form amekuwa nayo pale Bayern. I think it's the reason anaanza bench because Leroy Sane na Serge Gnabry na Jamal Musiala walikuwa na chances ambazo wangeconvert na zikuwe bao, clear cut chances, only that waliongeza touch ambayo ilikuwa necessary. Gundogan na Leon Goretzka walijaribu kumashol ile midfield, but it was so difficult wakati unacheza na the likes of Sergi Busquets ambayo ni very experienced na Pablo Gavi na Pedri ambao ni vijana wanatokea vizuri sana, who know how to deal with pressure, who know how to carry the ball out of pressure. Pairing ya Rodri na Aymeric Laporte haikuwa tested as I wanted it to be tested. I think all that falls down to the fact that Germany hawana center forward ambaye angebuli hiyo defense, because Rodri naturally si center back, anachezeshwa pale because Eric Garcia bado hajakomaa kwa sana, na pia yule center back mwingine ni Pau Torres ambaye ni left footed kama Aymeric Laporte, na ukiangalia timu ya Luis Enrique ni timu ambayo inahitaji a lot of balance. Bao zilifungwa na substitutes. Yes. Bao zilifungwa na substitutes, so inakuonesha the Germany walionyesha ile pedigree yao ambao wanajulikana sana na resilience. Spain walijaribu kumix experience na youth, but it was a totally even match kivyangu. Mariga, kwa upande wako amezungumzia defense ya Spain, akasema kwamba Rodri mara mingi yeye ni kiungo wakati akiwa Man City, lakini kwa mechi za ufunguzi za makundi amekuwa kama ni beki. Manake Garcia ambaye anacheza klabu ya Barcelona kule Hispania hana uzoefu mkubwa kwenye timu ya taifa. Lakini kwa upande wa mkufunzi Hansi Flick wa Ujerumani, mechi ya kwanza ilianza na Nico Schlotterbeck na Antonio Rudiger, lakini jana alifanya mageuzi. Unafikiri kwamba hilo liliwasaidia kupata sare hiyo ya 1-1? Sioni kama ilisaidia. Unajua siku zote mimi huwa nawaambia Sagini, kilichopanga kimepangwa. Kama ilikuwa ni draw, ilikuwa imepangwa ni draw. Kulingana na mimi nikiongelea timu mzima ya Germany na timu nzima ya Spain, hii ni ishara kubwa kuonyesha kuwa World Cup ya mwaka huu iko na kizungumkuti kubwa sana. So mtabiri nilisonona hata kama timu ya undercover pia iko na wasiwasi mingi sana. So kulingana na mimi nikiongelea mambo na sababu ama mambo na kubadilisha ni wachezaji, naona pia ni kitu mzuri upande wa coach, bila jaribu kupata mtu ambaye kama in case afaulu kwenda round of 16 atajua ni nani alicheza hapa na akacheza kiwango gani ama alicheza uzuri gani ama ubora gani, na huyu akiwa hapa alicheza namna gani. So kulingana na mimi hiyo si yeye ambaye ilichangia kusema ati ndo watoke sare na Spain ndio mchezo ndio ulikuwa chini, ama tunaweza tumia lugha kusema walipata game ya ile walipiga mtu 7 walipata maybe mnyonge tu, lakini kulingana na mimi hiyo Germany hata jana nilikuwa na hofu kubwa sana wangelima Spain, lakini nao wakakuja nao. Unajua kila mtu anaamuka, na kuna mwanadada fulani anasema hapa kule siku tulikuwa na yeye akasema kuna wakati unaweza amka siku moja ofisi kuwe safi, saa zingine waamke na jirani ofisini. So mimi walikuwa na tashwishi zao tu. Bila shaka kauli yake hiyo Mariga akisema kwamba labda bado kilichopangwa ni sharti kitimie. Kama ilikuwa ni sare itaishia kuwa sare bila shaka yoyote. Ni kikosi cha Ujerumani. Lakini Dan, kwa upande wako, Germany yesterday they look like a team which can fight back. What was the key thing for Hansi Flick? I think Hansi Flick hajafanya change the previous coach alikuwa nayo. Alikuwa na very well structured team, alikuwa anajua kila mtu position anacheza. Nakumbuka akibeba Miroslav Klose akiwa 37 na akipeleka Rio na wakati Cup na yeye alikuwa anajua kwamba this is a system in which you have to train players wenye watacheza even the absence of your best players. Na hii Hansi Flick kupick up that trait from coach wake wa kitambo, si alikuwa deputy wake, anakumbuka. For Germany, they struggled against Japan, team ambayo iko compare in terms of size. Japan iko undersized to compare na German, experience and exposure and everything. So for them yesterday, venye Andagawa amesema poa sana, it's very dangerous for you to have a youngster akiwa kama your best player, because in terms of decision making, your player hajamachua. Na what are your senior players doing? The likes of Serge Gnabry wanabagi mabao champe, kina Thomas Muller is the senior most player in the squad.
is not even contributing. Wakati unaona mtu who's supposed to be your captain anatolewa, you are in serious trouble. For Germany, kumbuka since 2014 tangu washinde trophy, they won only one World Cup match, na hiyo time after ile wameshinda World Cup 2014 ndio ule coach wa kitambo nimesahau jina lake, as if tangu wa take over team I don't think formulate team in a way yenye inawapatia identity ya kucheza. Is the first thing, alafu yenye ina bring out the best in every player. Ukiangalia in the previous team, Mula alikuwa very prolific wakati anafunga mabao. Ukiona watu kama kina Mario Götze walikuwa wanacheza poa, kina Makoruzo wanacheza vizuri, Lucas Podolski, wale ambao wamezeka wote they used to play very well. But ukiangalia Podolski kwa timu zenye kwa klabu yake hakuwa anaanza. Mario Götze ile time alikuwa kwa crisis akicheza kitiko Borussia Dortmund. So I think for the problem with Germany ni ile they've not recovered their identity tangu washinde World Cup. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Alafu coach ameshindwa kupata blend between the experience and the youngsters. That's also very dangerous. But kwao in terms of an improvement, kwa sababu unajua we are talking about it in the context ya World Cup, for yesterday it was an improvement. Kwa sababu wakati umepoteza 2-1 the first game, that's an opener, na hii ingine ilikuwa ni kama the elimination game for them against Spain ambayo ililima Costa Rica bao 7, na ukiangalia game ya Spain iko more possession based, wakati wanapenda sana kumiliki mpira, wanapenda kupangwa defense na wanakufunga. Their defending jana was superb, apart from ile slip ambao walipata kapenyeza bao kafunga bao kwanza. Alafu the fact kwamba they had somebody who was made around 2 appearances kwa national team akija kufungia kwa, that's a very big improvement. So into their last match sasa lazima washinda, kwa sababu wasiposhinda tutakuwa tunaona wakiondokea tu kwa makundi for the second consecutive tournament. Na before that tangu 1998 I don't think kama Germany ishatolewa anything earlier than quarter finals. 2002 walifika finali, 2006 walikuwa semi-finals, 2010 walifika semi-finals, 2014 wakashinda. So I think iwapo hawatapenya kutoka hizi group stages at this time, watakuwa plunge themselves into a serious crisis, kwa sababu I think hata position ya Hansi Flick itakuwa inaangaliwa na kukaribu, wanasema kwa sababu that will be around 8 years and wako behind the other powerhouses kwa European football kama France. Kumbuka wakati Germany wakishinda World Cup, France walitoka round of 16, na sasa hivi ukiangalia France they are the defending champions, alafu they are in serious contention na kushinda this time. Yeah. Manake makala iliyopita kule Urusi 2018 Germany ilionekana kwenye hatua ama ilitolewa kwenye hatua ya makundi baada ya kuwa mwisho kwenye kundi lao, na safari pia vile wapo nafasi ya mwisho kwenye kundi lao. Pale kwenye mtandao, kabla ya kuzungumzia mechi za kesho, namuona Kosi Masha anasema kwamba Germany pia watakwenda nyumbani. Paulino Mbora anasema kwamba Kikuyu niko tena live, asante sana. Anasema kwamba Idris Mwashumbe anasema kwamba Germany despite that draw still hawaendi popote. Alafu Kosi anasema kwamba Germany wanachukua vijana wadogo na kuna mtu amechukua mandume bana. So wamejitakia wenyewe. Idris Mwashumbe anasema kwamba yenyewe Bishop mpira udunda, I can feel undercover after kusema end of the road siku ya Friday. Vagina Sanchez anasema Musiala is a good talent but though lakini Kudus is top. Asante. Na kuona Nadia Islam anasema kwamba Brazil winner bila shaka yote. Sasa mechi za kesho tuzungumzie uchambuzi kidogo na ubashiri, lakini kabla hapo tutaanza na uchambuzi kidogo. Na mechi ya kwanza kesho ni kati ya taifa la bara Afrika, Senegal dhidi ya Ecuador. Must win game for Senegal, African champions. Steve, hii mechi mkufunzi Aliou Cisse, how should he approach Ecuador? Mariga amefreeze tena ama namna gani? Mariga? Sijui nianze kusema pole zangu. Mimi nakusikia vizuri. Nakupata. Alright, undercover. Coach Aliou Cisse, how should he approach Ecuador? Ecuador is a very dangerous side, kama vile tu nimekuwa nikisema kwa show, na nilisema hivyo right from the onset. Nikasema Ecuador na wapatia kila chance, na nakumbuka nikisema I won't be surprised if Ecuador top that group. Kidogo pengine haijafanyika na lakini pengine itafanyika, because nili highlight nikasema huo kocha wa Ecuador alinifurahisha sana vile alikuwa na attack the wings, na alijua Qatar hawakuwa naweza ku deal na crosses coming into the box, and that's how they won that match against the Netherlands.
Moses Caicedo na Estupinyan wali break their normal positions na wakadominate ile midfield na kunyima Frenkie de Jong chance ya kudominate pale ambapo tunamjua kama ball carrier na creator of chances, na wakamzima Cody Gakpo, ambapo tuliona Netherlands wakistruggle sana karibu actually hata ni kama walikuwa wanataka hiyo mechi iishe. Senegal wamekuwa kigrow kwa hii tournament. First game kidogo walihold Netherlands for 70 or so minutes ama 80 something minutes. Against Qatar walishinda na walidominate mpira mzuri sana na walimanage kufunga 3 goals, kitu ambayo ilikuwa inasumbua African team sana. Kivyangu na with all the factors that nime highlight hapo, na filio mechi itakuwa sare. Mariga, kwa upande wako nikirejea kwako, labda mechi hiyo ya Senegal na Ecuador nafikiri kwamba itaishaje? Mariga leo kidogo hatupati vizuri, kwamba ana changamoto ya mtandao upande wake, ndio maana kidogo hatusikii. Lakini Dan, kwa upande wako nafikiri kwamba mechi ya Senegal na Ecuador itaishaje? Hii game I think Senegal watashinda based on the resilience na ile the fact kwamba they held Netherlands kwa game ya kwanza sana, apart from kupoteza focus the last 7 minutes as a regulation time, kwa sababu tuli complain sana about coach kuchezesha 3 holding midfielders kwa midfield, of which alimake improvement kwa ile game ambayo ilifuata against Qatar. Iliman Ndiaye ambaye kwa championship amekuwa akifanya poa sana hii season, alianza na tuliona difference ambayo alimake sana. Walikuwa na ile ability ya kubreak zile chances za defense za Qatar, but my only worry ni kwamba wali concede bao against Qatar, of which Ecuador au concede, but nikosho kwamba wakati watapatana wawili pia itakuwa hizo factors zitakuwa at play. Sasa itakuwa based on the current systems and coach watachezesha. So for me na feel Senegal they could sneak with a 2-1 win ambayo itawapitisha through to the next round, but wasipo defend vizuri against Ecuador, kwa sababu Ecuador ni ile team ambayo inacheza very fundamental football based on a structure yenye well established na imework for a long time. I think Senegal mimi nawapatia chance, ni vile mimi ni Mwafrika, otherwise I could have argued otherwise. Bila shaka yote. Yes. Mechi ya pili itaweza kesho ni mechi kati ya Netherlands na Qatar. Qatar ishaondolewa kwenye mashindano haya, lakini Uholanzi inafukuzia kuwa nafasi ya kwanza kwenye kundi hili la A. Unazungumzia kundi linalojumuisha Ecuador, Senegal, Netherlands na Qatar. Je, itakuwa rahisi kwa Uholanzi, mwenzangu undercover? There are two ways to look at it, because first of all ile fear factor ya Qatar ishapotea, because first of all hakuna kitu wanapigania, so there is nothing to lose, so wanaweza come out and try to express themselves. Secondly, utafeel it's the most straightforward match on paper, because the gulf in quality between the two sides ya Qatar na Netherlands is so big that najua wale wawekezaji zile odds ambazo wamepatia Netherlands sijaangalia, but na feel is they are very low kuonesha how it is expected that Netherlands watashinda. But then again na feel Netherlands watakuwa nategemea pia vile ile mechi ingine itaenda. Na feel the difference between classes za hizi team mbili itasaidia Netherlands kushinda, but na feel Qatar watakuwa na something to offer this time around. Right, they will have something to offer. Utaniambia kama ni ushindi ama ni sare, lakini tukisonga mbele tuangazie mchezo kati ya Iran na USA. USA bado hajafuzu kwenye hatua ya muondoano walao pia Iran, lakini ni mechi kana kwamba ni ngumu, manake Iran ipo nafasi ya pili kwenye kundi lao, lakini Marekani nafasi ya 3, na hapa ni lazima wapate ushindi vijana wake kocha wa timu ya taifa ya Marekani, lakini pia Iran wanafukuzia ushindi, lakini pia sare inaweza kuwafikisha kwenye hatua ya muondoano. Dan, I think hii ni game ambayo iko na far reaching impact kuliko hata football, kwa sababu ukiangalia uhasama ambao upo kati ya Marekani na Iran, arms race hizo mvutano hapa na pale. I think asa hata leo jioni kumekuwa na zile tetesi kwamba Iran wanataka Marekani wafukuze kutoka kwa kombe la dunia kwa sababu walikuwa wamechange something about their flag, I mean. So this is a very technical game and a tricky one at the same time, na it could be determined out of the ability to play just football. Sasa nikisema hivyo namaanisha kwamba mwenye atafocus
100% on the task ahead ndio come out of hii game, kwa sababu Iran wameonyesha ability ya kuscore wakitoka kwa ile game ya Wales. Alafu pia timu ya Amerikani baada ya kutoka moja na Wales waliimprove force Uingereza kwenda draw ya 0-0. So up to this point wako na bao moja peke yake, but ukiangalia in terms of the way they play, ni timu ambao unaona kwamba they have a very good squad, licha kwamba 25 out of 26 players ambao wapo sahihi ni mmoja tu peke yake, Deandre Yedlin ambaye ako na ile experience ya kucheza the past World Cup. So for hii I think USA wana nafasi ya kushinda hii mechi, na hakika kwamba they could go home with around 3-1 win iwapo wata discover ability ya kufunga mabao, lakini iwapo watalegeza hata kidogo, Iran pia they are very important in terms of going forward. Na vile tuliona a game against Wales, they needed 2 minutes to decide game ambayo ilikuwa stretch over karibu 117 minutes. So for tomorrow I think USA wakishinda atakuwa anaingia kama second runners up kwa hiyo group. I think they have what it takes kumaliza namba 2. Alright, andakawa mechi ya mwisho ni kati ya Wales dhidi ya Uingereza. Nafikiri Wales shaondolewa kwenye makala haya, manake Wales ina alama ngapi? Alama moja peke yake, bado hajaondoka. Lakini wakipata ushindi basi wako katika nafasi sawa ya kufuzu kwenye hatua ya muondoano. Wales na Uingereza. Na feel hiyo mechi what most fans watataka kuona ni if at all Gareth Southgate atamwanzisha Phil Foden, because there was so much noise on the socials as to why Gareth Southgate alifanya 14 subs. Okay, ali involve 14 players and Phil Foden was not one of them. Yet hapo awali walikuwa wamesema Phil Foden is the most technically gifted player. Other than that, na feel ni derby of some sort, but ni derby ambayo Waingereza wamekuwa kidominate, and I feel sidhani kutakuwa na any surprises tomorrow, so I win for England. A win for England. Kauli yake Suzling Chege anasema kwamba watching from Parklands, congratulations to Ghana and Brazil. Atancha Musa anasema kwamba Iran versus USA from the sweet ball from USA game, na England itakuwa a sweet win over Iran. Alafu namuona anasema kwamba Senegal na Ecuador operation yangu Senegal will win. Asante sana. Namuona Ezra Nyauncha anasema kwamba nawatakia Senegal ushindi kwa mechi yao ya kesho. Alafu namuona huyu kwa jina la Eliud Mount anasema kwamba it will be good if England and USA moves on to round of 16 for effective competition. Kosi Marshall anasema kwamba pair Senegal kichwa, Netherlands kichwa na Marekani ipatie kichwa. Bila shaka kufikia hapo sina la ziada. Nimekuwa wako Jason Sagini, naona kidogo kwa muda mfupi ujao kama dakika 2 hivi itakuwa ni zamu ya Ureno dhidi ya taifa la Uruguay. Labda kwa haraka upesi, Dan, Uruguay na Ureno, your prediction? Hapa Portugal 4 Uruguay 0. Kai. Nani ni fan wa Uruguay? Anakava. Oh, nil. Cavani, Suarez, Godin. Hapa nitatofautiana na Dani sana, because kwa prediction yangu sawa, inaeleweka. Sawa. Kufikia hapo nafikiri unataka kumpinga useme kwamba labda watapata ushindi taifa la Uruguay, lakini nafikiri nimekuelewa undercover. Lakini Atancha Musa anasema kwamba Wales versus England ni derby, and to be frank Wales will not proceed. Inahitaji 4 goals na no chance for Wales. Kauli yake Atancha Musa inatufungia makala ya leo ya Viva Qatar. Nimekuwa wako Jason Sagini kwa niaba ya mwenzo wangu Dani Ogega na pia undercover na mwenzetu pia Steve Mariga, niseme asante kujiunga nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Siku ya Jumatano pia ni siku Wednesday kuanzia saa 2:30, haitakuwa 3 bali itakuwa ni saa 2:30, maana kuna mechi za saa 12 kamili na pia kuna mechi za saa 4. Kwa hiyo taanza kipindi mapema saa 2:30. Kwa hiyo Jumatano Wednesday 8:30 tutane hapa tena kuweza kufanya makala haya kwa uchambuzi wa kina na ndani kabisa. Hadi siku hiyo ya Jumatano na pia Ijumaa kuanzia 2:30. Kwaheri ya kuonana kama kawaida. Kuwa na usiku mwema na pia utazamaji mwema wa mchezo kati ya Ureno dhidi ya Uruguay.